Всем привет! С вами Time to Repair или просто Серега. Сегодня покажу с начала до конца, как поменять модуль дисплея на A305. Он же A30, в общем модель 2019 года от компании Samsung. Плюсы всей серии 2019 года в том, что их задняя крышка не стеклянная, а пластиковая. Собственно, плюс заключается в том, что резко уменьшается шанс разбить крышку при вскрытии. В общем, в принципе, довольно простой ремонт, не особо сложное вскрытие, поэтому думаю, что комментарии тут излишние. Если что непонятно, можно спросить в комментариях под видео. Можете их просто так оставлять, ставить пальцы вверх, конечно же. И всем приятного просмотра, всем удачи и до встречи. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights, breathe me in, go on and take your bite, count on me to make you come alive.
I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. In a similar way, I feel I'm losing my conscience. Traveling for days without my knowledge of provenance. Throughout my life, you called me a renegade. Through all my lows, you said we could start again. But I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Been on the streets a few months.
trying to pick myself up. I may be